Good morning, students. So today we are going to discuss on the other remaining type of retail trade, that is fixed shop retailers. So we are going to discuss on fixed shop retailer. So this fixed shop retailer, so it is very common type of retailing in the market. It is very common type of retailing. So it is found in our day-to-day life. So it is evident from the name. So these are like these retail shops are the one, or these are retail shops who maintain a permanent established to sell their merchandise. They have a permanent established to sell their merchandise. So ಏನು merchandise ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ working in a place, or they will be running their business in a place which is totally established. They have a fixed place to carry out their business organization. So these retail shops, they maintain permanent established to sell these merchandise, or sell their merchandise. So they therefore do not move from place to place to serve their customers. So as they have a fixed place to carry out their business, they need not move from one place to another in order to run their business organization, or in order to serve the customer. So they have a fixed place. So if the customer needs something, this customer will come to him, yes, buy the goods which is required by him. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ they do not move from place to place, I told you, and it's like they carry out their business in one particular place. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. So next we'll discuss about the characteristics of fixed shop retailers. What are the characteristics of a fixed shop retailer? So the first one is, compared to the itinerant traders. Compared to the itinerant traders, normally they have a greater resources and operate on relatively large scale. They have greater resources. So when it is compared with the itinerant traders, they normally have greater resource than the itinerant traders. So itinerant traders ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇವರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So they have more resource when it is compared with the itinerant traders. And one more thing is like they also operate on a relatively large scale. So our operation ಇದೆ, it is on a relatively large scale. So there are different size groups of fixed retailer shop, varying from very small to very large. So according to their convenience, what they do is like they expand their business, or they obviously they expand the size of the business. ಅವ್ರ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So it's like compared with the itinerant traders, normally they have greater resource and operate on a relatively large scale. So they, however, there are different size groups of fixed shop retailers. So ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ that particular place. ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ they did not carry their goods from one place to another in search of the customers. The second one is, these retailers may be dealing in different products. These retailers may be dealing in different products, including consumer durables as well as non-durables. These retailers, they totally deal in different products. So it includes consumer durable as well as non-durable. So consumer durables irbodu ಅಥವಾ non-durable products irbodu. So they totally deal in different kinds of
product. So you can't say that it is of daily use or it is consumer durable product. Consumer durable product ಅನ್ನೇ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So third one is, this category of retailers has greater credibility in the minds of customer and they are in a position to provide greater service to the customer, such as home delivery, guarantees, repairs, credit facility, availability of space, etc. So these people, it's like they have a credibility in the minds of the customer. Why? Because one thing is like when it is compared with the itinerant traders, so you can't go in search of itinerant traders. ನೀವು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅವರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ credibility in the minds. It is these fixed shop holders, they have great credibility in the minds of the customers. The reason is that these, that is fixed shop retailers, they provide after sale service, that is home delivery ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. Sometimes what they do is like they also provide credit facility. So credit facility ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it's like they provide credit facility to the customers as well. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟಿನರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟಿನರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಆರ್ credit facility or anything. So these people, it is fixed shop retailers, they can provide credit facility to its customer, not just providing credit facility but also they also provide home delivery. Guarantees, repairs, all these things. Yes, okay. So all these are the characteristics of fixed shop retailers. The next concept is types of fixed shop retailers. Okay, so what are the types of fixed shop retailers? So the fixed shop retailers can be classified into two distinct types on the basis of size of their operation. The fixed shop retailers can be classified into two distinct types on the basis of the size of their operation. So the one is small shopkeepers and the other one is large retailers. One is small shopkeepers and the other one is large retailers. One small shopkeeper, ಇನ್ನೊಂದು large retailer. Small shopkeeper ಮತ್ತೆ large retailer. Okay, so the different types of retailers falling under the above, like two broad heads, are described as follows. Okay, ಒಂದು small shopkeepers, ಇನ್ನೊಂದು large retailers. So we'll discuss about the fixed shop small retailers. Fixed shop small retailers. So under the fixed shop small retailers, the first one is general stores. What do you mean by this general store? So in our day-to-day life, ನಮ್ಮ day-to-day ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸುಮಾರು ಶಾಪ್ಸನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ stores in the local market and especially in residential area. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ these general stores are found most of the time. So as the name itself indicates, so these shops, they carry stock of variety of products required to satisfy the day-to-day needs of the customer.
Yes, as the name itself indicates, these shops carry stock of a variety of products required to satisfy the day-to-day needs of the customer. So ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವನ ಡೇ ಟು ಡೇ ನೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ will be available in the general stores. Yes, okay. So it's like these these kind of stores are usually found in the nearby localities. Yes, where the consumers stay. So it just satisfies the day-to-day needs of customers residing in nearby localities. So such stores, they remain open for long hours. They remain open for long hours at convenient times. They remain open for long hours at convenient timings, and often they provide credit facilities to some of their regular customers. They also provide credit facility to some of their customers. So ellargu alla, but for some they provide credit facilities. So these one thing is like this organization, they remain open for a large amount, that is large amount of time, or for long hours. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Yes, okay, at their convenient time. And one more thing is like they provide credit facility to the regular customers. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ತಗೋತೀವಿ. ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. So when it comes to this that is general stores, the biggest advantage of such store is in terms of convenience to the customers in buying products of daily use, such as one is grocery items or soft drinks or toiletry products or stationery and confectionery. So as most of their customers are residents of the same locality, an important factor contributing to their success is the image of the owner and the rapport he has established with them. So as most of their customers are resident of the same locality, an important factor contributing to their success is the image of the owner and the rapport he has established with them. So it's like he will have a good contact or a good relation with each and every customer. So it's like the customers, they are the residents of that particular locality where they are, that is these business concerns are carrying out their business. So ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ an important factor contributing to the success is the image of the owner and the rapport he has established with them. So ಅವನು ಏನು ಇಮೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಜನರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಜನರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅವನ ರ್ಯಾಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. The second one is specialty shops. So this type of retail store is of late becoming very popular nowadays, particularly in urban areas. Yes, so ಇಂಥ ಶಾಪ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಶಾಪ್. you don't find any old specialty shops. So most of the time it's like it is a new emerging or a new kind of shops which is becoming very popular nowadays, particularly in urban areas. So instead of selling a variety of products of different type, these retail stores, what they do is like they specialize in the sale of a specific line of products. So ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. They specialize in sale of specific line of products. For example, ಶಾಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಡೀಸ್ ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ these are the example for specialty shops. So they deal in one particular line of product. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಬರೀ ಏನು ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೆಂಟ್ಸ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂದಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಲೈನನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So these are some of the commonly found stores of this type in the market. Like ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So this specialty shops, they are generally located in a central place where a large number of customers are seen or available. Yes, so it's like the reason why they have they open these specialty shops in a large, in a central place, is because of a reason that a large amount of customers can be attracted. So ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ವೈಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೈಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ for the customer. So what the customer can do is like they can buy the goods according to their convenience and according to their taste and preference. ಸೊ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು select the goods according to their requirement or according to their choice, when there is a huge amount of like selection. Okay, so it's like these kind of the specialty shops, they are like ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು generally located in the central place where large number of customers can be attracted, and they provide a wide choice to the customers in the selection of goods. So ತುಂಬ variety of goods ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it becomes easy for the customer to select the goods which is required by them. The third one is street stall holders. Street stall holders. What do you mean by this street stall holders? So these street stall holders, like these street stall holders are small vendors. They are commonly found at the street crossings or other places where flow of traffic is heavy. Yes, these are small vendors and are commonly found at street traffic. Yes, or they are commonly found where street traffic is heavy. ಎಲ್ಲಿ street traffic ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ street ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. So they are the one who attract the floating customers and deal mainly in goods of cheap variety. They deal in goods of cheap variety. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, which are the different kinds of varieties of goods which are sold by the street stall holder. So one is toys, the second one is soft drink maybe, or sometimes cigarettes maybe. So all these are different kinds of products sold
by the street stall holders. So they get their supplies from local suppliers as well as the wholesalers. So ಒಂದು local suppliers, ಇನ್ನೊಂದು wholesalers kind ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ wholesalers. ಒಂದು wholesalers kind ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಎಸ್, they get their supplies from wholesalers or local suppliers. The total area covered by a stall is very limited. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. Yes, they handle as the amount of space available is very small. As the amount of space available is very small. So ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, the amount of inventory or amount of goods available with them will be relatively less. Will be relatively very less. So ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ their main advantage is in providing convenient service to the customers in buying some of the items of their need. So they see or they concentrate on the convenience of the customer. So customer convenience becomes very important. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. Providing convenient service to the customer in buying some of the items of their needs. In buying some of the items of their needs. In buying some of the items of their needs. So, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬಳಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The fourth one is second-hand goods shop. Second-hand goods shop. So you people are very familiar about the second-hand goods shop. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, so those goods will be kept in this second-hand goods shop. So these shop, it is second-hand shops, they deal in second-hand or used goods. ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ books, clothes, automobiles, furniture and other household goods. So generally persons with modest means purchase goods from such shop. Persons with modest means purchase goods from such shop. So the goods are sold at lower price. The goods are sold at lower prices. So such shops may also stock rare objects of historical value and antique items which are sold at rather heavy prices to people who have special interest in such antique goods. Okay, so persons with modest means purchase goods from such kind of shop. So the goods are sold at lower prices usually because of a reason that it is not new, because of a reason that it is already used by some other person. So ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಯೂಸ್ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ವಾ. ಯೂಸ್ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಅಥವಾ ಬುಕ್ದು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ they sell the goods at lower prices. So in some situations ಏನಾಗುತ್ತೆ, they deal in those kind of stock which are of rare and which has a historical value. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ರೇರ್ ಆಗಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so such shop may also stock rare objects of historical value and antique items. So historical value ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಆ ಹಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಈಗ ₹1 ಹಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ₹1 ಒಂದು ₹10 ಅಥವಾ ₹100 ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಬೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹಳೆ ಬೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವಿಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಟಿ ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ more. Yes, so what the one who is in requirement of those kind of products obviously will have to pay heavy price. Yes, in order to get that particular product. So the one who has a special interest in such antique goods only will buy those antique pieces. So ಯಾರಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಗಡಿಯಾರ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್. So the shops which are selling second hand goods may be located at street crossings or in busy streets in the form of a stall having little structure. So they will have very little structure. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ or a temporary platform to display the books, or may have a reasonably good infrastructure as in case of those selling furniture or used cars or scooters or motorcycles etc. So it's like totally different. ಏನು ನಾವು ಹೊಸ ಇಂಥದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೂಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ದೇರ್. ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ವೈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಬುಕ್ಸ್. Is to display the book. So they sometimes there are chances that they may have a good infrastructure as well. That is not a good infrastructure but a reasonably good infrastructure. ಒಂದು reasonably good infrastructure ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ while selling furniture, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್.
ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮಾರೋದು. ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ comes to selling furniture or used car or scooters or motorcycles, it's like there has to be a good stall, or stall should have, or in the form of stall having little structure. So the structure has to be more, so ಕಾಣುವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುವಾಗ ಇರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವೇರ್ the different kinds of goods which are of second hand or which are of the one which are already used, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ the one who is interested in buying the second hand goods is, ಅದು ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they can buy the goods from that particular place where those goods are sold. So this is all about the different types of fixed shop small retailers.